there, welcome to 1 Minute English with Meem. I hope you all are keeping cool, and today we're going to learn the uses of different preposition in passive voices. সো আমরা জানি যে বেশিরভাগ সময় প্যাসিভ ভয়েসগুলো হয়ে থাকে বাই দিয়ে, কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেসব জায়গায় বাই হয় না, সে ওয়ার্ডগুলোর সাথে অন্য প্রিপোজিশন ইউজ করতে হয়। অ্যান্ড আজকে আমরা কোথায় কোন ওয়ার্ডটা বসাতে হবে সেটা আমরা শিখে নিব। সো ওয়েলকাম টু 1 মিনিট ইংলিশ উইথ মিম। অ্যান্ড বিফোর উই স্টার্ট দ্য লেসন, আমি আপনাদেরকে কিছু এক্সারসাইজেস দিতে চাই অ্যান্ড দেখতে চাই আপনারা এগুলো করতে পারেন কিনা। সো হিয়ার দেয়ার। Before we get into the lesson, I want to say that আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এখনই and press the bell icon too so that you don't miss any of the videos from next. এখন আমরা মূল লেসনে চলে যাই। যদি আমরা কখনো দেখি যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে annoy, satisfied, feel, sees, bless এই পাঁচটা ওয়ার্ড থাকে, তখন আমরা সেটা প্যাসিভ করার সময় with ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, annoy with, blessed with, seized with, feel with, এটসেট্রা এরকম। সো আমরা কখনোই এগুলোর সাথে বাই ইউজ করব না। এই ওয়ার্ডসগুলো থাকলে আমরা সব সময় with ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি দ্য সং স্যাটিসফাইজ মি, তখন আমি এটা প্যাসিভ করব আই অ্যাম স্যাটিসফাইড উইথ দ্য সং। সো এইভাবে করেই আমরা এটা সলভ করব। আমাদের পরবর্তী ব্যবহার হচ্ছে প্রিপোজিশন অ্যাটের। যখন আমরা দেখব যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে অ্যাস্টনিশ, শক, প্লিজ অ্যান্ড ডিসপ্লিজ, এই চারটা থাকলে আমরা সবসময় অ্যাড ইউজ করব। অ্যাস্টনিশড অ্যাড, প্লিজড অ্যাড, displeased at, shocked at. For example, আমি যদি বলি your behavior shocked me, তখন আমি বলবো I am shocked with your behavior. আবার যদি এরকম থাকে his behavior pleased us, তখন আমরা বলবো we were pleased at his behavior. So these are the uses of at. যখন এই চারটা ওয়ার্ড থাকবে তখন আমরা বাইরের পরিবর্তে প্যাসিভ ভয়েসে at ইউজ করব। আমাদের পরবর্তী ব্যবহারটা ইন। সো যখন আমরা দেখব কন্টেইন বা ফিল এই দুটো ওয়ার্ড আছে, তখন আমরা সবসময় সেখানে ইন ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, contained in or filled in. And there is two. যখন নো থাকবে, দ্যাট মিনস known, এই ওয়ার্ডটা থাকলে আমরা সবসময় টু ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, he is known to me or the girl was known to me। যখনই আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে যাব অ্যান্ড সেখানে যদি নোন থাকে তাহলে আমরা সেটার সাথে টু ইউজ করব। সো দিস আর দ্য ইউজেস অ্যান্ড আই হোপ আমরা এখন থেকে এগুলোকে সুন্দর করে মনে রাখতে পারবো অ্যান্ড আমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব এগুলো। বিগত বছরের যে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো বেশি বেশি সলভ করব, যারা বোর্ড পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য বলছি। অ্যান্ড আমরা সবসময় খেয়াল করেও করবো, কারণ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমরা জানি কিন্তু ভুলবশত আমরা এখানে বাই দিয়েই করে ফেলেছি। সো ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল। অ্যান্ড এর আগে আমি যে এক্সারসাইজগুলো দিয়েছিলাম করতে, সেটার সলিউশনটা আমি এখন দিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড তোমরা মিলিয়ে নাও যে তোমাদের এগুলো ঠিক হয়েছে কিনা। So that's all for today. Stay with 1 Minute English with me and I'll see you in my next video. Till then, take care and Allah.